Hello guys, this is Sunny from Infotech 180। আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে ডাইপার প্যাক সলিউশন করতে হয়। প্রথমে এখানে সার্চ বারে ডাইপার প্যাক সলিউশন লিখে সার্চ দিবেন। এরপর ডাইপার, এই যে উপরে রয়েছে ফ্রি ডাইপার আপডেট সফটওয়্যার ডাউনলোড, এখানে ক্লিক করব। আমি অনলাইন দিয়ে ডাইপার আপডেট দিচ্ছি। আপনারা চাইলে ড্রাইভার অনেক বড় ফাইল এটি চাইলে ডাউনলোড করে দিতে পারেন। এর জন্য এই যে সরাসরি সব ড্রাইভার ইনস্টল করুন, এখানে ক্লিক করলাম। এরপর ছোট 2 MB একটি ফাইল আমাদের ডাউনলোড করতে হবে। তো আমি অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছি, তাই আমি আবার ডাউনলোড করব না। তাই এই যে আমার পিসিতে গিয়ে ডাউনলোডে গিয়ে এই যে কোথায় গেল, এই যে ড্রাইভার প্যাক রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে ক্লিক করব। এরপর ইয়েসে ক্লিক করব। ইয়েসে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইনস্টল হচ্ছে। এই যে ইনস্টল হচ্ছে। এই যে আমার ইনস্টল হচ্ছে, বেশি সময় লাগবে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চাইলে এটি বাড়িয়ে দিতে পারেন, কমিয়ে দিতে পারেন, তাই আমি আগের মতনই করে দিলাম। এই যে আমার ড্রাইভার ইনস্টল হচ্ছে। ড্রাইভার ইনস্টল হচ্ছে, কিছুক্ষণ লাগবে এটি ইনস্টল হতে। এই যে আমার ড্রাইভার ইনস্টল হচ্ছে, ইনস্টলিং হচ্ছে। এই যে ইনস্টল হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোজ ফর ড্রাইভার্স ইনস্টলেশন। দেখতে পাচ্ছেন আমার এইচপি তাই এরকম করছে। দেখতে পাচ্ছেন ডান হয়ে গেছে ইনস্টল।
এই যে ডান হয়ে গেছে। ইনস্টলেশন আমার ডান হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 99% হয়েছে, আপনাদের এখানে 100% হবে। আজ এই পর্যন্তই। আমার কিছুক্ষণ নেটওয়ার্কের প্রবলেম রয়েছে, তাই কিছুক্ষণ সময় নেবে। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।